Salam Bakı Olimpiya Stadionundan sizi salamlayırıq və bilirsiniz ki, artıq bugün COP29-un 3-cü günüdür və bugün müxtəlif sahələr üzrə danışmalar reallaşıb və əsas və prioritet məsələlərdən biri də sözsüz ki, iqlim maliyyələşməsidir və elə COP29-un da əsas hədəfi iqlim maliyyələşməsidir ki, məhz inkişafda olan dövlətlər, inkişaf etmiş dövlətlər, inkişafda olan dövlətlərə məhz yaşıl fond ayırmalıdırlar və məhz onların da iqlim böhranı ilə üz-üzə qalmalarının qarşısının alınması üçün mitigasiya və adaptasiya tədbirləri görülməlidir və bunun üçün də bir mexanizm tərtib olunmalıdır və məhz bütün bunları danışmaq üçün bizim yanımızda hazırda Asiya İnfrastruktur və Yatırım Bankının baş direktoru Rodrigo Salvado var və mən təşəkkür edirəm sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə və mənim sualım bundan ibarət olacaq ki, gəlin əvvəlcə biz qısaca olaraq məlumat verək ki, iqlim maliyyələşməsi əslində nə deməkdir? Və COP29 zamanı müzakirə olunacaq iqlim maliyyələşməsinin hədəfi də nədən ibarət olacaq? First, thank you for accepting our request. And my first question is let's talk a little bit about the climate financial, and then let's talk about the topic of the COP29. Right. So, what aims will be achieved here? Right. So, what is the climate financial? Well, first of all, thank you so much for the time. And again, I'm, as you said, I am from the Asian Infrastructure Investment Bank, multilateral banks. We have 110 members, so we really operate in all countries. And also thank you very much to Azerbaijan for hosting this conference. It's a big undertaking, and I have to say, so far, it has been wonderful. So really, congratulations to Azerbaijan. So yeah, this is the COP of financing, right, as you said. I would say that more than the COP of financing, we should call it the COP of solutions. I mean, from our end, what we need is not about talking about finances, it's talking about how we're going to actually deliver financial solutions to people. You mentioned this is actually tomorrow is our finance day here, right? So the question is, okay, what we need. And it's not only about more money. Some people believe that everything is going to be solved by more money. And it's not actually that. I mean, it's actually, there's a lot of money out there. So it's all about something about money, but also how to spend it and where to spend it well. Right? So if you ask me what are the bottlenecks, the things that we need to get right, is first we need to actually make sure that they are more and better projects. So actually the countries can actually finance that. Right now there's a lot of money looking for projects, right? So we have to actually put the projects there. The second one is we do need cheaper financing. So what we can say about the cheaper financing, like what does it mean? Well, it doesn't mean that like governments or institutions like the AIB, institutions like the World Bank, multilateral development banks, we need to actually provide to the countries that have like less developed, cheaper financing than the market so they can actually undertake this. Climate transitions are super expensive, right? And basically, one reason is, and if we asking countries to do the trade-off between fossil fuels and renewable energy, someone needs to actually pay for that, and it's not fair that countries like in Africa actually pay for that transition. So I think there is an equity issue that we need to sort out, which is, the ones that have more need to actually transfer to the ones that have less. And we are instruments to do that, right? The multilaterals are instruments to do that. Mən istərdim ki, I will translate it for a little term what you were talking about və qısaca olaraq mən xülasəyə keçmək istəyirəm. Məhz cənab Salvador'un dediklərinə görə ki, məhz COP29-un da əsas məsələsi bütün bu iqlim dəyişikliklərini və iqlim böhranlarının qarşısının alınması istiqamətində görülən tədbirləri yerinə yetirmək və onları çözmək üçündür və uyğunlaşma olduqca başa gəlir. Çünki bilirsiniz ki, hazırda bir çox inkişaf etmiş ölkələrin əsas istifadə etdiyi sərvətlər məhz daş kömür, qaz, neft məhsullarıdır. Eləcə də biz adicə avtomobillərimizdə belə götürsək, biz benzinlər istifadə edirik və bunları getdikcə eco-friendly, yəni necə sizə deyim, təbiətə uyğunlaşan və təbiət dostu olan texnologiyalara adaptasiya və onun transformasiyası olduqca başa gəlir və burada söhbət həmçinin eyni zamanda bərpa olunan və alternativ enerjidən gedir. Və bir məqam da ondan ibarətdir ki, söhbət ayrılan pulun məbləğin doğru şəkildə xərclənməsidir. Yəni, əgər ki, biz iqlim maliyyələşməsindən danışırıqsa, bu demək deyil ki, biz pulu aldıq, biz pulu topladıq və biz bu pulu xərcləyirik. Burada ən böyük suallardan biri də bu pul necə və hansı mexanizmlərlə təmzimlənəcək və COP29-un da əsas hədəfi və əsas sualı məhz
bu kimi suallara cavab tapmaq və bu mexanizmləri təsdiq etməkdən ibarətdir. So, I think that you are following the COP processes because you are at the COP29 here in Baku. So, what is the differences between the Copenhagen COP, where actually they were discussing the climate financial, but it was without any result, and right now we are talking here and we are making like different panels, we see many experts, and as you said, we need the mechanisms for creation the sustainable world. So what is the difference and what we really should do? Right, very good question. I think we shouldn't forget what we have achieved. I think there are a lot of common ground, right? We agree on the problem, right? I think that before, even in Copenhagen, there wasn't a lot of consensus about the problem and the what. And I think that we came a long way to actually understand the what. There are things that need to get done, right? We understand that it's a problem that needs solutions, and they need solutions on scale and speed. And I think that has been a big thing. In terms of what we need to get done here, I think again is I will pick my three winners, right? The first one is more and better projects. The second one is more and better de-risking, right? So we need to actually make this investment less risky. The money will not come only from the public sector. It has to come from the private sector also. But we need to make the private sector more trusting this investment. So we need to de-risk those investments so more money can come. And the third one is more and better policies. Government needs to put in place the right policy environment in order for the private sector and the public sector financing to come in. So this is actually all us coming together. And I think that this is the secret to actually all coming together. So you are working at the Asian region. Right. So which examples you can tell us about the transition for the green energy and at the same time about the financing of the green technologies? So what is the difference between Europe and Asia? Well, I mean, you have India, for example, right? India is an amazing example of when you look at solar, when you look at wind energy, they are right there, right? They have this ambitious plan of doing 100 megawatts, like gigawatts of renewable energy by 2030, right? And they already at 25. They also are doing hydrogen, and they're already actually ready to go. They start having these things. So this is the examples that we want. Another example that I can give is Indonesia, much less developed, but still, with a very ambitious plan of want to get there. So I think the important thing is when you have a country that has a clear goal and a clear strategy, all we need to actually support them and get together behind them. But we have good examples, and we should, replicate them more. So what differences did you see in Azerbaijan? I am fascinated with Azerbaijan, I have to say. I think Azerbaijan, first, it has been made a commitment to actually go through, and it's trying to be a leader for the region. Actually, it's going back to the solutions, the COP of financing and the COP of solutions. Azerbaijan is bringing solutions to the table. They have this very good idea, which is actually this fund, where those that actually are, more richer countries can actually transfer those resources to the poorer countries. They're trying to actually have regional corridors, green energy corridors. So I really see Azerbaijan taking that, not escaping from the responsibility of actually doing what they need to do. So we are working very closely with the Azerbaijan government and really have faith that they are going to actually be a leader in not only for the region but also for the world. I would like shortly ask you about the banking sector and includes of you, of course. So our banking system and also the banks can play a huge role at the climate financial or not? Right. I agree so. I believe so, but I think that we need to create the enabling environment for them to do so. I think it's too much to ask the banks and the private sector to jump into new technologies without a parachute. So we need to provide them the parachute, right? The banks like ours, which are public banks, the governance, we have to play that role. But they need to come in, but we need to actually, give them the parachute so they can jump in. Thank you so much. Thank you very much. Və istərdim ki, qısaca xülasə sizə keçim ki, bəli, və hazırda dünyada müxtəlif enerji təminatları var və Avropa və Asiyanın fərqi nədən ibarətdir? Çünki məhz Asiyada artıq, məsələn, Çini biz nümunə götürə bilərik ki, orada məhz hidrogen enerjisi, atom enerjisi və orada mövcud olan özəl sektorda məhz
daha dayanıqlı və təbiət dostu olan texnologiyalarla daha çox zəngindir və bu da məhz Asiya qitəsini Avropa qitəsindən əslində daha da üstün edir və burada bir digər məqamlardan biri də məhz özəl sektorunda iqlim maliyyələşməsi, eləcə də ekologiya və ətraf mühiti düşünərək daha etibarlı və daha dayanıqlı addımların atılması ilə bağlıdır və eyni zamanda da mən belə düşünürəm ki, deyir cənab Salvador, ki, özəl sektor və dövlət sektoru bir-biri ilə bir məqsəd üçün çalışmalıdır və məhz bu məqsədlərə çalışsaq, biz hər şeyə nail ola bilərik. Azərbaycana gəldikdə isə mən sadəcə onu deyə bilərəm, dedi cənab Salvador ki, mən bura gəldiyim zaman mən sözün əsl mənasında çox heyran qaldım. Çünki sizin ölkənizin məhz yaşıl enerji və eyni zamanda da dost texnologiyalarla zəngin olduğunu mən burada gördüm. İstərsə elektrik avtomobillər, istərsə də hər il artan müxtəlif müqavilələr olsun məhz bunlar haqqında. Thank you so much for joining us. It was really nice. Beləliklə, hələlik Bakı Olimpiya Stadionundan mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarətdir. Real izləməkdə davam edin.